Hello everyone. Habari za Jumapili na matumaini yangu weekend yako inaenda poa. Heri ya siku ya kina mama wote duniani. Ningependa kushauri I hope kila mtu ameweza kufanya jambo lolote kwa ajili ya mama, kwa wale ambao wamebarikiwa na mama zao bado wako hai, na kwa wale ambao wenzetu wamepoteza mama zao, tunapenda kuwapeni pole. Na kwa wale ambao mama zetu wako hai, kama hujafanya jambo lolote kwa mama, ningekushauri kufanya jambo lolote kwa mama siku hii ya leo, kama shukrani ya kufanya kazi kubwa sana ambayo mama zetu wamefanya kutulea mpaka kukua hawa watu ambao tupo sasa hivi. Sio lazima ufanye kitu kikubwa sana. Kama maybe uko sehemu moja na mama yako, unaweza kumtembelea na just kuongea naye na kushukuru kwa vile vitu ambavyo amefanya. Lakini hata pia kama uko mbali na mama, unaweza kumpigia simu, katenga dakika zako 5 kumsalimia na kuongea naye, just appreciate mambo makubwa ambayo amefanya. Na as we all know, mama zetu ni moja ya watu muhimu sana kwenye maisha yetu, na wamefanya vitu vingi sana, na mara nyingi sana wamesimama na sisi sehemu ambazo tulikuwa tutegemei kwamba mtu mwingine angesimama na sisi. So katika kusherehekea siku ya kina mama duniani, ningependa kuwashauri kufanya jambo lolote kwa mama zetu siku ya leo. Karibuni kwenye uchambuzi ambao mara nyingi nilikuwa nikisema weekend market analysis, lakini sasa hivi nitakuwa nasema tu ni uchambuzi, kwa sababu kwenye zile series ambazo nilikuwa nimeziandaa kwa ajili ya kuwa nikifanya hapa YouTube, tutakuwa tuna muendelezo wa hichi ambacho nimeanza kukifanya kila weekend. Kwa hiyo uchambuzi utakuwa unafanyika in a daily basis. Kitu kingine ningependa kuwakaribisheni, uchambuzi ambao nimeandaa leo ni moja ya pair chache ambazo naziangalia kwa wiki ambayo inafuata, au tunaweza kusema trading potential. Uchambuzi ambao nafikiri kama utaenda kama ambavyo tumeutazamia au tumeuangalia, unaweza kutupatia nafasi za kuweza kupata trade kwa wiki inayokuja. Trading strategy yangu imebase katika kundi la pairs, makundi ya pair ambayo nimeweka katika makundi 4, ambapo kundi A lina pair AUD-JPY, AUD-USD pamoja na AUD-USD. Kundi B lina pair ya CAD-JPY, CHF-JPY pamoja na New Zealand-JPY. Kundi C Euro-AUD, Euro-JPY, Euro-USD na Euro-NZD. Kundi D lina GBP-JPY, GBP-AUD, GBP-USD pamoja na GBP-NZD. Na kundi E la mwisho lina pair za USD CAD, USD CHF, USD JPY pamoja na New Zealand dollar USD. So hizi ni pair ambazo huwa naziangalia update zake kila baada ya muda kulingana na analysis ambavyo nimefanya, na hizi hasa ni pair ambazo zinakuwa zina volatility kubwa. Mara nyingi sana sio pair ambazo zina consolidate kwa muda mrefu au movement zake zinakuwa ni za pips chache. Kwa hiyo ni one of the volatility pairs ambazo huwa naziconsider sana. Kwa hiyo hizi pair 3 ambazo nitazichambua hapa ni baadhi tu ya pair kadhaa, almost kama 8 au 9 ambazo naziangalia kwa wiki inayofuata. Na hizo pair nyingine zote, kwa wale ambao labda wangependa kuendelea kujua ni kwa namna gani ambavyo tunafanya entry, na pair ikishakuwa imekuwa tayari kwa ajili ya kutrade, basi nina service ya signal kama ambavyo It's 14 hours. Nilitangaza kwenye magrupu yangu
kwenye group la Telegram na pia kwenye social media zangu. Lakini pia kwa yule mtu ambaye anataka kufahamu in basis, critical parties na namna ambavyo unaweza kufanya hiki kitu ambacho nakikifanya mimi in a long term way. Kwa hiyo unahitaji kuelewa in and out na unahitaji kumaster. Pia nina huduma ya mentorship, ambapo kwenye mentorship tunachokifanya ni kufanya discussions ya vitu vyote ambavyo ni vya msingi wewe kuvifahamu. Na hii discussion inafanyika 24 hours, siku 7 za wiki, kwa hatuna weekend, hatuna working days. Lakini kwenye mentorship pia hatutoi signal, lakini tunaimarisha uwezo wa mtu mmoja mmoja kuweza kujifunza na kuelewa. Kwa hiyo discussion ni kwa lengo la kukuandaa wewe kuweza kujisimamia mwenyewe, wala hutahitaji mtu mwingine akwambie fanya hiki, trade hapa, sell hapa. Kwa hiyo mentorship ipo kwa ajili ya kwa wale watu ambao wanahitaji kuelewa kiundani zaidi na kufanya wenyewe bila kutegemea signal au decisions za mtu mwingine. Na pia kwa wale watu ambao hawana uelewa kabisa au pengine wanaoelewa lakini wanataka kupata msingi kabisa na kujifunza kuanzia mwanzo kabisa in a way ambayo itakusaidia in a long term. Pia kuna service ya training ambapo taanzia kujifunza kuanzia basic, hii biashara ni nini na kila kitu kinafanyikaje. Kwa hiyo I hope kwa mtu yote ambaye atahitaji kuungana na mimi kwenye hizi services, basi tuwasiliane na niweze kukupa inquiries ni nini unatakiwa kukifanya ili kujoin kwenye hizi service. So bila kupoteza muda tuanze na kwenye hizi pair ambazo nitazizungumzia. Nimechukua pair 2 kwenye group A kama ambavyo nimekwambia, na nimechukua pair 1 kwenye group C ambazo tutaenda kuzichambua hapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So tuanze. Hapa tukiangalia USD, cha kwanza ambacho napenda kukifanya ni kuangalia the highest price of all time. Price ya bei ya juu kabisa kwenye muda wote katika hii pair tunaona ipo kwenye 1.10 hapa around, na bei ya chini ya muda wote ni hapa chini. Kwa hiyo the latest price imetoka kwenye bei ya juu zaidi. Baada ya hapo naona price itoka hapa kwenye bei ya juu, kashuka chini, kaenda juu, find these highs, go down, the same lows, ikaja ikatengeneza hizi highs ambao tunasema lower high, price come all the way down. Hapa nita ignore hii kwa sababu it's kinda itakuwa inatupa sasa mambo mengi tukianza consider, na then price comes here, actually the same high, price goes down, create these highs, go down, get lows, goes up and come to the same highs za mara ya mwisho, then come down, surpass this. Lakini hatusemi kwamba imevunjwa, kwa sababu ili market iweze kuvunja structure, iweze kuvunja lows au highs, inatakiwa ile candlestick ambayo imevunja iwe close 70% out. Kwa hapa tunaona ni wiki ilikuja lakini imekuwa rejected, kwa hii haiwezi kuhesabika kama ni break. Lakini later on tunaona ya break ilikuja ifanyika, this candlestick close more than 70%, then we get these lows. After these lows tunaona ilikuja ikatafuta high, katafuta lows, imetafuta these highs. I don't know kama hii ni lows. Kwa hiyo what you have to consider, still USD haijaweza kuvunja the latest highs kwenye monthly level. So what we'll be considering now, what is our latest highs hapa kwenye hii pair. Latest highs ya mwisho kabisa ambayo tutataka kuiconsider ni hapa, ambayo ndio kwa latest highs, na latest lows kabisa current ni hii hapa.
So tumeshapata what happened here. So tuende kwenye weekly chart. Weekly chart inaonekana kama hivi. This are our highs, ndio. Na what happened here kwenye hii some kind of double bottom ambayo ili happen hapa. Ambayo ili happen hapa. Tunaona kulikuwa kuna double bottom. Right? Then this was a neckline. Price can break the neckline. Ndo ikashuka chini. So kwa nini sasa nimeamua kuconsider this region? Kwa sababu sasa hivi price iko hapa, ndio. Kwa tunataka kuona ni kitu gani ambacho kilikuwa latest when price ilivyokuwa kwenye hii region. Kwa ili kuweza kufanya decision tunatakiwa kurudi nyuma na kuanza kuconsider this region, kuna kitu gani ambacho sisi kitatuashiria tunaweza tukafanya any types of decision. So kwenye hii latest top ya pili hapa kulikuwa kuna hii engulfing candlestick. Kwa kuna hii engulfing candlestick ambayo loser trade candlestick, engulfing candlestick ni kusubiri retracement between 0.4 mpaka 72%. In case of this sasa kwenye kesi ya hii engulfing, hii market ili drop huku chini bila kuja kutest hii 0.4 up to 0.75. Kitu ambacho kinafanya hii engulfing trading trick iwe valid. Still iwe valid. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hii market ili drop down bila kuja kulitest kwenye hii 0.4 minimum up to 0.75, hii sisi will take as a consideration part kwamba hii engulfing it have to be a price, it has to come and respect this region. It has to come and respect this region. Kwa hiyo sasa what happened, price came and tapped this region. Kwa hiyo you can just imagine price iliweza kudrop mpaka kuja kutafuta the a wrong way lows huku. A wrong way lows huku. And still price imeweza kumanage na kuja kutap this region ili kuweza ku-respect au ku-appreciate engulfing ambayo ilitokea hapa. So tayari sasa engulfing hii hapa tayari sasa it's no longer invalid as a consideration kwa sababu tayari imeshakuwa respected kwa price kuja kutap again au kuja kutest again this region. And so far we want now to consider or to focus kuanzia hapa price ilipo tap hii engulfing retracement au engulfing test mpaka hapa price ilipo ni price action ya aina gani ambayo itatuambia au itatupa consideration. So hii ilivyokuja hapa pia ilitengeneza engulfing candlestick which is here from highs to the low of engulfing hapa. And price at first ilikuja smash this 0.7. So hii engulfing imeshakuwa appreciated, which the region hapa ni hii hapa. Would want to consider this region ya engulfing respected. Engulfing respected. So let's go to the daily chart. Kwenye daily chart again kulikuwa kuna hii this engulfing
candlestick. So hii engulfing candlestick kwenye daily chart na tupatie hiki kitu. So still we would want to see the price come and respect this region. Ili tuweze kwenda chini. So ukija kuangalia pia hata price action ambayo imetokea hapa, we had these highs, right? The lows zikawa ni hapa, right? Highs zikawa ni hapa, the new high. Then baada ya hii new high, it means we were expecting the lows ziwe below hapa. Wala ni kitu ambacho hakijatokea. Just price come and tap again these lows. It tried to break lakini ikashindwa. We had some sort of consolidation, then the price goes up. We would want to consider this region hapa, lakini it's no longer respected, au hata kama hizi candlesticks zisingekuwepo hapa, bado tungeshindwa kurespect this region kulingana na kwamba hii engulfing ya hapa ya tarehe 25 mwezi wa pili bado haijakuwa hii details ambao price ilitupa tarehe 25 mwezi wa pili, bado details zake still valid, kwa sababu price hakuweza kuja kuretrace kwenye zile zone ambazo tulitaka. So hii inatusababishia tuamini kwamba what the price is trying to do here ni kwamba price inajaribu kuja tena hapa. So tukija kuangalia this region ina ukubwa gani, tunakuja kuona ina 50 pips, kitu ambacho tunaamini price itakuja hapa itafanya some kind of touch kwenye 4 hours ili tuweze kudrop, lakini be in mind kwamba uptrend still is valid. Kwa hiyo in that case I would not advise someone kuweka pending order hapa, kwa sababu we know price maybe it can come here and just tap and then leave a wick to go down, kama ambavyo labda ilifanya hapa au ilifanya hapa, lakini kulingana na kwamba hii uptrend bado haijakuwa valid kwamba imeisha, kulingana na picha ambayo tunaipata hapa, kwa hiyo I would not consider that kwamba tunaweza tukafanya pending order. So what I'll be doing, this is no longer functional anymore. This is the latest highs hapa, and this is the latest lows here, and we are expecting the price to come and test here, lakini ikitokea imeenda above 0.885, it means maybe kitu ambacho tutakuwa tunakitegemea hapo ni formation sasa ya market structure kama double top in this region, lakini so far tunategemea hii price either ije itap this region. This region is a best way to consider the selling in USD. So come to 4 hours, kwa sababu tunachukua trades kwenye 4 hours. I move this. For hours hapa.
would want to see the price come and test this region. So ideally entry. So ideally entry region, it means eneo letu la matazamio kuweza kupata entry. Eneo letu la matazamio kuweza kupata entry. And what happened here, tunaona price ilitoka hapa, likaja juu ikafanya some sort of consolidation within this region hapa. Baada ya consolidation, we see the price ime break up. Kwa tunategemea hii price iweze kuja kutap this ideal entry region ili tuweze kupata sell trades. Tuweze kupata sell trades. Kwa hiyo I will take a screenshot kwenye hii take a screenshot kwenye hii, then nafikiri nitawaekeeni kwenye group la Telegram pale kwa ajili ya kufanya follow up au kwa ajili ya kuset pia na kwako ili uweze kuifanyia follow up. Okay, so hii ilikuwa ni kwa upande wa AUDUSD. Pia nyingine ambayo naiangalia kwenye hili group A ni AUD New Zealand dollar. AUD New Zealand dollar. Yeah, this is AUD New Zealand dollar kwenye monthly time frame. Highest price ya muda wote ni hapa, and lowest price ya muda wote ni hapa. Tukijaribu kuangalia price ilitoka kwenye highest, ikaja katengeneza lows, kaja ikatengeneza highs, kaja ikatengeneza lows, some sort of consolidation. It means this area iko characterized na monthly levels, kaja ikatengeneza lows, ikarudi kutengeneza these highs. So I'll consider the lows ni hapa, kisha ikaja kutengeneza his highs. Then baada ya hapo lows, highs, lows, highs, lows. Kwa hiyo this is the latest low kabisa kwenye pair yetu. Ile latest low ya mwisho kabisa ni hii hapa, ambayo ndio latest low ya muda wote. Lakini the latest highs kwa tulivyoangalia hapa tunakuja kuona ilikuwa ni hii hapa. The latest highs ilikuwa ni hii hapa. Lakini another things to consider hapa sasa ni hiki kitu. Kutoka kwenye latest highs mpaka kwenye latest lows, we had this. This is the latest highs. This. Kwa every time price ilikuwa inaishia hapa, ikirudi juu haiwezi kufikia kule. Kwa the descending trend line kuonyesha kwamba buyers nguvu ya kupush price inaendelea kuwa slows down, inapungua mpaka kwenye kitu ambacho kilitokea hapa. So our latest highs sasa hapa, this is our latest lows. Our latest highs inakuwa ni hii hapa, ambayo imekuwa iko well aligned pamoja na hii trend line. Kwa sasa we would want to consider region kutoka hapa mpaka hapa. This is our region to consider kama tunataka kufanya any kind of decision, right? Kwa tumeshapata hii regions, na idea ni kuona je, tunaweza kusell price kwenda down, kwa sababu tumeshaona nguvu ya
buyers kuendelea kupandisha price juu, it's kinda difficult kulingana na hii price action ambayo imetokea hapa. So let's go to the weekly time frame. And on week time frame tunapata hiki kitu. This is our weekly time frame look alike, and we had this lows ya mwisho ambayo ikaenda ika creates high hapa ambayo ilikuwa iko aligned, then ikaja ika create lows hizi hapa. Kwa this lows ya mwisho imeshakuwa iko surpassed, kumaanisha kwamba trend ya kupanda juu it's kinda ended. Then baada ya hapo market ilivyoenda kutafuta highs ikaja ikaishia hapa, ambao hii ni failure of swing high in a normal market swing. In a normal market swing education or skills. Kwa market imefail kuswing high hapa, kwa sababu hapa also we had this. We had this, and then ambayo ilikuwa ndo the new highs, then the new lows ikawa ni hapa. Right, so market creates new highs, new lows, new highs, failed to reach hapa. Then this is kind of like of our current lows. We expect that kwa sababu tukija tukichukua Fibonacci retracement to the latest price come almost to 0.618. Kwa hiyo it's a valid kufanya price iweze kuendelea kwenda juu. Lakini we want to sell kulingana na hii big picture ambayo imeanzia hapa. We want to sell kulingana na hii big picture ambayo imeanzia hapa, where according to the Fibonacci retracement price haija surpass 0.885 na tumeona imerudi. Kwa hiyo it's still valid. Au candle hizi weeks zimeenda above 0.786 which is the latest level, lakini hakuna candlestick ambayo imeclose above. Because still our selling things is still valid. So kitu ambacho sasa tunakiangalia na wao tutafocus nacho zaidi sasa hivi ili tuweze kusell, tunahitaji consider this region ili tuweze kusell. Ambao sasa ili consider this region would want to go now to the lower time frame. When lower time frame, it's look like this. Highs, low, highs, which is here. Then lows, which is here. So hii kitu ambacho kinatokea hapa, sisi would want to consider it kama retracement ili safari ya kuendelea chini iendelee. So which means tutachukua highs mpaka kwenye lows. Je, ni maeneo gani ambayo tunategemea retracement ije? Tunakuja kuona we would want to get the retracement here. We would want to get a retracement here. Kwa kama tunataka kupata retracement here, it means sasa we have to consider these regions. Hapa ni maeneo gani ambayo yana affect sellers au yanaweka order ya kusell. So we want to learn, tutahitaji kujifunza au kudetermine ni kitu gani ambacho kimetokea hapa. So I will delete this. Okay, I'm not going to delete it kwa sababu tunataka tuitumie. Let me zoom out. Let us put this away. We had this orders za kusell ziliingia kwa wingi sana hapa.
right? All these sellers orders zimeingia hapa, zimeingia hapa, zimeingia hapa, na hizi pia zikawa zimeingia hapa, ambazo hizi zote zinaleta price down, zinaleta price down. Lakini candlestick ya kwanza ambayo ilikuwa ina nguvu sana kuonyesha now sellers they are moving market down ilikuwa ni hii hapa. Hawa sellers walioingia hapa will come all the way mpaka hapa chini in this day. Kwa kumaanisha hapa kuna sellers wenye nguvu sana waliweza kumaintain. Baada ya hapo candlestick iliyofuata ilikuwa ni hii doji ambayo ilikuwa inaonyesha some kinda equal power between buyers walio push price hapa na sellers ambao wali reject price hapa. Kwa hapa sasa inaonyesha the equal power between sellers and buy. Kwa candlestick ambayo inafuata hapa ndio ilikuwa inatupa a nice ilikuwa inatupatia a nice decision kwamba sasa hapa tumeona nguvu ya sellers na buy ilikuwa almost equal. Je, ni nani ambao wata win kwenye the next candlestick? Kwenye the next candlestick tunaona candlestick opened, buyers try to push price high, sellers rejected here. Hizi order the sellers zilizoingia hapa zika move price all the way down up to here. So we come to understand that okay, sellers ambao waliingia hapa walikuwa wana power ya kutosha. Then our sellers ndo ambao buyers walivyojitahidi kuleta tena price mpaka hapa, sellers wakaingia tena hapa, move the price all the way down mpaka hapa. Buyers waka reject hii price. The next candlestick, the next day pia tunaona sellers walijitahidi kuleta price chini, then buyers waka reject, as long as wakaja waka close hapa. This day sellers walivyojitahidi kuleta price chini, buyers waka reject hii price na wakaleta price tena mpaka hapa juu. Lakini once walivyofika hapa juu, then sellers waka reject. Day ikaisha, the next day comes, buyers wakajitahidi hawakufikia hata hizi highs, sellers wakaenda down. The next day pia sellers wakaenda down. The next day pia sellers wakaenda down. Hapa pia buyers ndo walipoingia, waka move the price all the way down mpaka hapa. Then walipofika hapa pap, sellers wakaingia tena, which is the same na hii hapa. Hawa sellers walioingia hapa ndo ambao walikuja kumove tena price mpaka hapa chini, ambapo we see another buyers comes in. So kwa sababu sasa tumeshapata power ya hii energy, would want to consider this area as the most important kwa sellers kufanya decision. Would want to consider this region as a very important sellers kufanya decision. First of all hapa ambapo baada ya almost equal power, sellers wakaleta price down. Kisha another entry ambayo tunatakiwa kuiconsider ni hapa baada ya buyers kuleta price all the way hapa. Then another region ambayo tunatakiwa kuiconsider ni hapa ambapo pia buyers walileta all the way price na sellers wakareject tena. Kwa hiyo our Fibonacci level telling us we should be waiting for the price to come all the way hapa, which is kinda aligned well, but to be specific kupunguza risk ya trade ambayo tutaichukua, ukijaribu kupima hii hapa ina risk ya 24 pips which is okay, lakini hii hapa pia in region hii ina risk ya 18 pips. So we can consider all of them because hata hazijazidi 30, would consider this all region as a place ambayo would want to see sellers kicked in kwa ajili ya kusell. So sellers ideally region.
So this will be seller's ideal entry region kulingana na hiki kitu ambacho tumekipata from here. Which if we'd want to sell, tutakuwa tuna hizi two. So let's go to 4 hours time frame. For our time frame, yeah. So in 4 hours time frame, we would want to see our ideal entry on this pair audience D. The corner, the price comes here, and we get this kind of trades, which is it's good reward actually. So this will act as IDR and region. IDR and regions, and try to make my chart clean as good as I can. So still out New Zealand dollar I would want to see a little bit kind of movement going higher. It's almost 80 pips, which is very worst weight for the 8 pips rather than taking any kind of trades here. So we can get an entry here, which our risk can be even more than our risk can be even just 30 pips to go down. So this is the also pair I'm considering for I'm looking on the watch list next week. This also, I'll take a screenshot and send it to the Telegram group so you can follow. And the last pair I wanted to do analysis with is a Euro New Zealand dollar, ambayo hii pair ipo kwenye group C ya pair zangu ambazo I considering. So let's go to Euro New Zealand dollar. Yes, hii no chart yote ya Euro USD. The first step tunaangalia the highest price ya muda wote ni hapa, the lowest price ya muda wote ni hapa, right? Baada ya hapo, kutoka hapa kwenye lows, highs imekuja kuwa hapa. Highs ya mwisho ilikuwa ni hapa, lakini kama hii highs ya mwisho, na maana highs kabla ya hii ilikuwa ni hii hapa. Kwa lows yake ya mwisho, lows zetu ni hapa, right? Then we'd want to consider what's happening here. It's like price goes up. Do this.
And this will take a lot of time. Let me just doing this. Highs, lows, highs, lows, but you should consider all this one up to here as highs, kwa sababu kama tukiconsider hapa na hii ni lows, it means these lows mekuja. So this is our latest lows, right? Then like these are highs all the way, lows. Then baada ya hapo highs ndio imekuja kuwa huku, right? Baada ya highs we get this lows. Yeah, this lows is equal to the last one. Let's see. Okay. Latest lows ni hapa. Hii haikutap hapo. So we would want to see if it will come and tap. But if we want to consider it in terms of regions, this would work like this. So this region, the latest lows, price ilikuja itap the latest lows ikarudi. Kwa kama the latest lows imekuja kuwa tapped, let's consider now these are the same lows, these are the same highs. So let's consider this region. Kuanzia hapa mpaka hapa. What kind of price action will be shown there ili kutujulisha ni kitu gani tunachotaka kukifanya. So tutaenda kwenye weekly time frame. And kwenye weekly time frame, see this price move highs, create these rows, goes create highs, hapa, come and create these lows, goes up, almost the same highs, then comes down to create these lows, ambayo surpass these lows, then ikaja ikatengeneza these highs, hapa, then we got these lows here. Then price come up. So most important area would want now to consider and put on considerations ni kujua kwamba price bado ipo kwenye downtrend haijabadilika. Kwa kama downtrend haijabadilika, where sehemu gani kulikuwa kuna latest highs ni hapa, right? Na sehemu ambayo ilikuwa ina latest lows ni hapa. Kwa we want to consider this region hapa. To consider this region hapa, right? So now we go to the daily time frame, which is the lower one. High price ni hapa ambapo imekuja all the way down mpaka kwenye lower price. So we want to consider kutoka kwenye lower price mpaka hapa price ilipo. What's happening in between here? Price move from the low, find the new high, which was here, come to test the lows, which was here, this is the lows, then price went all the way up and creates new highs. So inatuonyesha the trend was kind of changing. Then baada ya hapo ikaja ikatengeneza the new lows, ambazo hizi lows ni wapi? Ni hapo. Ikaja all the way up and create the same highs, ambayo hii inatupatia a double top.
double top kind of the trades. Evening star candlestick happen, we have engulfing. So engulfing happens. Again, it's one of the very important candlestick to consider, or one of the very strong price action candlestick ambayo tukiona we would want or would love to consider, or we want to take this engulfing highs to the lows of engulfing. Here we see the price was kind of struggling, come and test it, but all over the sudden, this price have already tested this engulfing, as we see here. Right? As we see here, so this engulfing details have already been worked out. Imeshakuwa iko worked out. After that, we had another engulfing again. So sababu hii tayari imeshakuwa, would want to consider this as highs, the same lows, right? Ambayo kuja ku happen hapa, then price create highs, and then it have surpassed the previous lows, as we see here. This candlestick is 70% outside. So engulfings printed here. Actually, this engulfing managed to engulf all this. Remember, this is the engulfing, right? This is engulfing candlestick. Co-engulfing candlestick may engulf all this candlestick up. So one of the very strong engulfing happens, and then 40% ilikuja ikalitrace, 50% ilikuja ikalitrace, ikaja mpaka kwenye 61%. So for now tunaona price ipo 61% to our invalidation ya 0.75 up. Yeah, so let's go to 4 hours time frame. Time frame, we see this is the region ambao tulikuwa tunaita price ndo ilikuwa inahitajika kuja ku retrace, which actually happened. Another engulfing happens. It have created some sort of double top in this region. So kwa sababu wiki it's just happened and we see this imekuja, tunaweza tuka wait price ije kutap at least again hapa ili iweze kwenda down. Lakini this is the kind of the trade ambayo I would like to put a pending order. Let's see hii region ina ukubwa gani. Region ina pips 25. So this is the kind of the trades I would like to put pending order. Mean hii itakuwa ni sell limit hapa. Let's want to be a 41, let's say. Let it give a price to break 40 pips. My first target would be here, ambayo itakuwa 139 pips, and the second target I would actually wanted to see price come here. Yeah, right. So I'll try to make my chart more clear. This story here is no longer workable, so I'll just ignore the story there, and then
putting my charts. It's the region I want to put my pending order. So delete this. So my pending order will be here. Please 40 pips. First target here, the second target here. Yep. Now that was Euro, New Zealand dollar. So I'll also screenshot this and I'll send it to the group there. So in case if you want to follow that, you follow this app. So hizi ndo pair tatu ambavyo nilikuwa nimeziandaa kwa ajili ya kuzifanyia analysis kwenye weekend ya leo. I hope kuna vitu mbalimbali ambavyo umejifunza na please endelea kujifunza zaidi kupitia channel yangu ya Telegram kwa wale watu ambao hawajui kitu chochote kuhusu trading. Mwanzoni kabisa mwa channel kuna mafunzo ambayo niliweka pale tangia mwaka 2019. Lakini pia kwa wale watu ambao tayari wana lila account wanahitaji kutrade na wanahitaji kutrade lakini hawana uwezo wa kutosha kuweza kutrade, nina group la Signal ambayo Signal kama hizi zinakuwa ziko provided on a daily basis na minimum Signal kwa wiki ni Signal 5. Signal 5 mpaka 7 minimum Signal. Alafu kwa wale pia ambao wanahitaji kuboresha uwezo wa kutrade, nina mentorship group kama ambavyo nilisema awali. Hapo discussion kama huu uchambuzi ambao nimeufanya sasa hivi tunazifanya hizo kila siku za wiki. So kwenye upande wa mentorship, lakini pia kwa wale watu ambao watahitaji sasa kujifunza training kabisa, one-to-one training ambayo nitakuwa nakueleza what's happening, hili linaenda hivi, hili linaenda vile, pia kuna huduma ya training. Endelea kunifuatilia kupitia mitandao yangu ya social media, Instagram pamoja na Twitter. Natumia I am Francisco Magnetics, Twitter na Instagram kama neno moja. Telegram pale link ipo hapo chini kwenye bio kwa ajili ya kujua what is really going on kuhusu biashara and all those stuffs. Usiache kusubscribe hapo chini kwenye YouTube na kulike hii video. Pia weka comment yako kitu chochote ambacho utapenda maybe nikiongelee kwenye video zinazofuata, au sehemu ambayo inakupa changamoto ili ninapokuwa naandaa video nyingine inayofuata niwe na consider ni uhitaji gani ambao mnauhitaji followers wangu. So asanteni sana, niwatakie Jumapili njema na tusiache kuweka tabasamu kwa mama zetu kwenye siku yao hii muhimu ya leo. Nikutakie mwanzo mwema wa wiki ambayo inaanza kesho na mafanikio. Asanteni na jioni njema.